Okay, Ran. So today we can discuss about how we can use cell formatting in Excel because when you're going to insert data or values into these cells, it is important that we set the actual data type in the cell. අපි සාමාන්‍ය Excel වලට දත්ත ඇතුළත් කරද්දී ඒකට අදාළ data type එක හරියටම set කරන එක ඉතාම වැදගත් හේතුව අපි මේකේ තියෙන data පාවිච්චි කරනවා calculations වලට. ගණන් හදන්න පාවිච්චි කරනවා. So we are using these data in calculations. So then when we got, especially when we got to enter numbers, so like date, then salary with currency symbols, right? Phone numbers, and again some other percentages, right? So like that, when you got to enter numbers, it is very important that we select the correct data type. ඉතින් අපි සම්බන්ධ නැත්නම් මේකට data enter කරද්දී numbers සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ numbers වලදී මේකට හරියටම ගැලපෙන data type එක අපි enter කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට දැන් අපි මේකේ පළවෙනි එක employee name කියලා අහලා තියෙනවා. employee නම කියන්නේ නමක්. සාමාන්‍ය අපි නමක් enter කරද්දී ඒක general කියන format එකෙන් තමයි enter වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි මෙතන අපි දැනට නම් කීපයක් enter කරගමු. ඔයාලා කැමති නම් ටිකක් දාගන්න. So you can just type some names here. නම් ටැග් එන්ටර් කරගන්න ඔයාලා පළවෙනි එක තමයි ජෙනරල්. අපි හිතමු මේකේ ෆෝමැට් එක ජෙනරල් ෆෝමැට් එකක් කියලා කියනවා. ඒතර ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙන්නේ සහ ඒක වම් පැත්තට අලයින් වෙනවා. ඊළඟ මම කොලම් එකේ width එක හදාගත්තා. හරි. පළවෙනි තියෙන date කියන කොලම් එක. So it is better that you can select all the cells first. අපි සාමාන්‍යයෙන් cells එක ඉස්සලා select කරගෙන ඉන්නවා formatting හදන්න කලින්. එතකොට ගොඩක් වෙලා ළමයි වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලා data enter කරන්න කලින් formattings හදාගෙන ඉන්න එක තමයි හොඳ. එතකොට අපිට data enter කරන්න ලේසි සහ data වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් සමහර අවස්ථා තියෙනවා formatting හදනකොට data එක වෙනස් වෙනවා. පස්සේ formatting හදද්දී. ඒ නිසා ඉස්සලාම cells වලට අදාළ formatting එක හදාගෙන තමයි data enter කරන්න ඕනේ. So children, it is good to enter data after formatting the cell according to the data type, because otherwise the data can be changed when you're going to change the data type after entering the values. So when you can just select here, and in the home ribbon you can see the number group is there. From here you can select short date, long date, time, like that. There are different type of data types are available. But it is good to use the cell formatting window to format the data type of Excel cells. So this is how you can do it. You can just right click on the cell. You can select format cell. ඉතින් අපිට මේකෙදි cell formatting හදාගන්න මෙතන මේ තියෙන number කියන ribbon එකෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට ලේසියෙන් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අදාළ data types. අපිට මේක select කරලා data type එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි සහ accurate නැත්නම් නිවැරදිව අපිට කරන්න පුළුවන් මේක cell formatting කියන window එක අරගත්තට පස්සේ. අපි cell formatting window එක ගන්නෙ cells ටික select කරලා right click කරනවා. ඔයාලා practice කරන්න මාත් එක්කම right click කරලා format cells වලට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් more number formats කියලා තියෙනවා මේ general නැත්නම් මේ number කියන ribbon එකේ. Sorry, group again. You can select more number format in this number group as well. Again, children, you can see there is a small icon here at the right bottom corner. You can click that icon also to get to the cell formatting window. So, මේ cell formatting window එක ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් දැන් මම කතා කරා. එකක් තමයි cells ටික select කරලා ඔයාලට right click කරලා format cell කියන window එක ගන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් මෙතනින් more number formats කියන තැනින් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ number කියන group එකේ icon තියෙනවා more options නැත්නම් number formats කියලා තව icon එකක් command එකක්. ඒක click කරලා ඔයාලට මේ number නැත්නම් data type select කරන cell format window එක format cell window එක ගන්න පුළුවන්. So children, there are three methods that we can use to open the format cell window. As I explained earlier, you can right click and select format cell, or from here you can select more number options, and or you can just select on this icon. Then join date, so you can select date here. Join date එක තමයි දාන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන date කියන එක ඔයාලා select කරන්න පුළුවන්. After that, from this tab, you can select the appropriate format. එතකොට ඔයාලට මේ තියෙන tab එකෙන් ඔයාලට කැමති format එකක් select කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒකෙදි මම තෝරගන්නවා මේ මාසේ, දවසේ සහ අවුරුද්ද තියෙන format එක. මාසේ, දවස් සහ අවුරුද්ද තියෙන March 14 2012 කියලා තියෙන. හරි. මේ format එක select කළාම okay කරනවා. දැන් මම මේකේ number format එක හදලා තියෙන්නේ. So what I did was I just select the cells, then went to format cells. In format cells, I select date, and from the date format, date type, I select this one. මේ මාසේ අකුරු වලින් තියෙන format එක තමයි මම select කරේ. select කරලා okay කරා. ඊළඟට අපි date එකක් enter කරද්දී enter කරන format එක මෙහෙමයි. අපි හිතමු මට මේකේ අද දවස් enter කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අද 11 වෙනි මාසේ 10 November 10th. එහෙනම් මේකේ format එක තමයි month date year. month date year format එකට යන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මාස type කරනවා මම 11යි slash 10 date එක slash 23. ඒතර ඔයාලට පේනවා දැන් මම පාවිච්චි කරේ මේ slash එක තමයි month date year separate කරන්න. So children, this is how I enter data. So when you're going to enter a date, so you have to separate month, date, and year by /. Right. When you enter data in this way and press enter, you can see the date format is already changed. Automatically changed. ඉතින් අපි ඒ date එක enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන November 10 2023 කියලා හම්බුණා. හැබැයි දැන් මම මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ formula bar එකේ pen rate එක වෙනස්. එහෙනම් මතක තියාගන්න අපිට මේ cell එකේ පෙන්වන්නේ actual value එක අපි enter කරපු දේ නෙවෙයි. අපි enter කරපු actual value එක හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ මේ formula කියන bar එකේ. හරි. තව දවසක් enter කරමු අපි. අපි දුන්නු 2020 මාර්තු 1 වෙනිදා. එනිසා මාර්තු 3යි slash date එක 1 වෙනිදා 1යි slash 2020 වෙනිදා. ඊට අපි හිතමු 1995 ජූලි 30 කියලා. එහෙමනම් month එක ජූලි, that is 7 slash 30 1995 කියලා කියන්නේ 1995. 95. බලන්න ඔයාලට data enter කරන විදිය මේ විදිහටම අපි data enter කරන්න ඕනේ නැත්නම් date එක හරි format එකෙන් type වෙන්නේ නැහැ. So this is the way that you must use to enter the data. So month, date and year should be separated by /. And you can give the date and the year in the short format. I just gave 95. Let's see. So that has converted to July 30, 1995. So like that, you can enter any other two names, two dates.
Right. So like that, format the date column and enter some dates. And again, those who are practicing, please reply in chat when you finish. හරි මෙහෙම ළමයි dates එක enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අවශ්‍ය දේවල් note කරගන්න. වැදගත්ම දේ තමයි මේ slash එකකින් separate කරලා තමයි අපි enter කරන්නේ. ඉක්මනින් මේ column එක ඉවර කරලා reply කරන්න chat එකේ. ඔයාලා ඉවරණු ගමම්ම. ළමයි මම හිතනවා ඔයාලා ඉවරයි කියලා විස්තරයට යමු. මේක salary. salary කියලා කියන්නේ අපි currency එකක්. නැත්නම් currency symbol එකක් එක්ක එන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය අපි ලංකාවේ නම් පාවිච්චි කරන රුපියල් RS කියන එක නැත්නම් රු පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් LKR පාවිච්චි කරනවා. එතකොට කිසිම අවස්ථාවක මේකේ RS type කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක comma type කරන්නේ නැහැ, dot type කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක ගන්න format cells වලින්. එහෙම නැත්නම් අපිට calculations පාවිච්චි කරන්න බෑ මේක. So everyone, here we are going to enter salary. And in salary it's a currency, so currency comes with the currency symbol. And so there are thousand separators, dot and some other symbols as well. So then what we're going to do here, we are going to first use cell formatting and change that to a currency format that we are going to use. So අපි කරන්නේ මේක cell format එකකට change යනවා කලින් වගේම එහෙම ගිහිල්ලා අපි format කරගන්නවා currency එකක් add කරන්න පුළුවන් විදියට. හරි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. එතන මේක අපි කලින් තෝරගත්තා වගේ ඒක තියෙනවා currency සහ accounting කියලා තව එකක් තියෙනවා. මේ දෙකම අපිට use කරන්න පුළුවන්. මම වෙනස වලට පැහැදිලි කරන්නම් පස්සේ. අපි ඉතලා currency කියන format එක පාවිච්චි කරමු. So when you go to format cells, you can see currency and accounting. So both are same, but there is a small difference. So I'll explain the difference later. First, you can select currency. And in the symbols select box, you can see RS is there. When you scroll down, here RS is there. You can select RS. Then press OK.
Right. After that, too, you have to just enter the number. तर මම කරේ මේකේ currency තමයි symbol එකත් එක්ක enter කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම right click කරා. format cells පාවිච්චි කරනවා cell window එක ගන්න. format cell window එක. ඒක අපි තෝරගන්නවා currency. එතනින් අපි symbol එක තෝරනවා RS කියන එක මේක alphabetic code එකට තියෙන ඔයාලට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. RS මැද හරිය තියෙනවා RS කියන එක. select කරලා OK කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අදාළ number එක type කරන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මම number විතරයි enter කරේ. rs. මේ dot එක මේ හැමදේම automatically enter වෙනවා නැත්නම් automatically පෙන්වනවා අපිට. හැබැයි මෙතන click කරොත් you can see on in the cell there is only the number. මේක තමයි actual value එක. අපි කොහොමද මේක rs. ඒ කිසිම දෙයක් type කරලා නැහැ. හැබැයි අපිට rs කියන එක automatically පෙන්වනවා. ඒ පෙන්වන්නේ cell formattings වලින්. So then if you just type rs. And everything, so that will become a text. So then after that we will not be able to use that in what we call calculations, right? So then you are not allowed to type any text when you're going to enter a number. So number එකක් enter කරනලාට මේ වෙලාවට කවුරු currency එකක් enter කරනලාට අපි rs. ඒ වගේ දේවල් type කරන්නේ නැහැ. මේ හැමදේම අපි ගන්නෙ cell formattings වලින්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති තරම් add කරගන්න. හරි මෙහෙම add කරගන්න පුළුවන්. හරි වෙලාව දෙන්න ඔයාලා ඉක්මනින් මේක කරන්න කරලා අනිවාර්යෙන් reply කරන්න chat එකේ. Next one is time. So this is how we can enter time. Before that we have to format the cells. So ඔයාලට කලින් මේක format කරන්න වෙනවා. මම මේක select කරලා right click format cells. ඒකේ මම තෝරනවා time කියන එක. time කියන එක අපි ගොඩක් වෙලාවට AM PM පාවිච්චි කරන්නේ. So in format cells I'm going to select time data type and there I'm going to select 1:30 PM. So this is the way with the hour and the minute and AM or PM, right? So I just choose this format and press OK. අතල ළමයි time එක enter කරන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා select කරගෙන ඉන්න ඕන cells ටික ඊළඟ right click format cells. ඒ මම time කියන එක තෝරලා 1:30 PM මේ format එක. පැය ගාන විනාඩි ගාන සහ AM PM කියන එක තියෙන format එක තෝරනවා. හරි time එක enter කරන්න මෙහෙමයි. semicolon එකෙන් තමයි වෙන් කරනවා. අපි උදේ 9 කියලා. එහෙනම් 9:0. So ඊටු ටික automatically fill වෙනවා. අපි තුමු ආයේ උදේ 8:45 නේද 8:45 enter. අපි හිතමු කවුරුහරි හවස 4ට එන්නේ කියලා. Children, if someone is using two devices, it's echoing. So please switch off. Please mute the sound in the other device. හරියම කවුරු device දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ අනිත් device එක sounds අඩු කරන්න. හරි. ඊළඟට මම මෙතන හිතුවා අපි හවස 4. So assume that 4 in the evening. So we have to use the 24-hour clock time. So 4 is 16. 4 කියන්නේ 16 සහ 0. colon 0.
You can see now it has become 4 p.m. අද තව කෙනෙක් එන්නේ හවස 5:40ට කියලා. 5 කියලා කියන්නේ 17 17:40. උදේ 7:00 නම් 7:30. හරි එහෙනම් එතකොට අවුරුදු අපි ඩේට් එකක් දාද්දී අවුරුදු දිනේ වෙන් කරන්නේ ස්ලෑෂ් එකකින් ටයිම් එක පෙන්නද්දී වෙන් කරන්නේ කෝලන් එකකින්. හරි එන්ටර් කරන්න. Sahika, right? Sahika, okay, please, thank you for replying. And when you are finished, please reply. Hello, time එක enter කරන්න enter කරලා reply කරන්න ඉක්මනින්. Right, then phone number. අපි සාමාන්‍ය phone number එකක් enter කරොත් මම හිතමු 077. හරි මෙහෙම enter කරලා මම ඊළඟ cell එකට ගියාම මේක ඉස්සරහා දෙන බිඳුව නැතු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේක number එකක් විදිහට තමයි identify කරන්නේ. හැබැයි අපිට ඉස්සරහා බිඳුව අවශ්‍ය නම් phone number එකක් වගේ දෙයක් enter කරද්දී අපිට මේක cell format එක text වලට වෙනස් කරන්න වෙනවා. So when I enter a phone number, you can see I just type the 0 in front of 7, but 0 was removed. That is because Excel takes this as a number. So then there is no value in the front 0 in a number, so that 0 will be removed. So ඒක අයින් වෙලා යනවා. හැබැයි phone number එක type කරද්දී when you want to type a phone number, it may use to have the 0 in front of the number. So then this is how we can do it. I'm going to select the cells first. Select කරනවා නම් cells ටික ඊළඟට format cells ඒකේ තියෙනවා text කියන format එක. Text format, you have to select the text format and then press OK. දැන් 0 දැම්මම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මේක මොකද text විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට ඕනම number එකක් type කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට phone numbers enter කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 0 එක ඉස්සරහට දාලා මේක අපි වෙනස් කරගත්තොත් text කියන format එකට. When you change the type is to text, then you can use 0 in front of the number. But there is a what we call warning here. So it says that number stored as text. එතන මෙයා warning එකක් දෙනවා. අපි number එකක් text එකක් විදිහට තියලා කියලා. ඒතර convert to number එහෙම ගොඩක් දෙනා අපිට ඔක ignore කරන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ performance. හරි මේක දුර percentage එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So in performance it is expected to have a percentage here. So again it is good to format this first to percentage. So right click format cells
and you can select percentage, press OK. Then you can just type the percentage here. So I just type the number. The rest of the percentage will be added automatically. මම උතර number එක විතරයි type කරේ. මේක ඉතුරු ටික automatically apply වෙනවා. හරි ඉක්මනින් table එක complete කරගන්න සහ ඉවරයි chat එක reply කරන්න. හරි මම හිතනවා හැමෝම ඉවරයි කියලා අපි ඊළඟට යමු. ඊළඟට ඔයාලා download කරගන්න Excel මොකද්ද අපි LMS එකේ දීලා තියෙනවට Excel sheet එකක් practice sheet එකක් මම හිතනවා ඊයේ download කරගන්න නැති ඔයාලා. Yes, there's a question to explain the time format again. So sure, I'll do. හරි අපි එතකොට මේක select කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. දැන් right click කරා format cells. ඒක අපි time කියන එක දෙනවා. එතකොට මේ තියෙන ඕනම format එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙන format එක අනුව data enter කරන්න ඕනේ. මම use කරන්නේ මේක පැය ගාන සහ විනාඩි ගාන තියෙන. So here I use the time ribbon and again there I'm going to select 1:30 p.m. That's the format I'm going to follow. So then press OK. So to enter the time, you have to use 24 clock time format. If it is 8:30 morning, I can just type 8 and we have to use colon here and 30. When you press enter and go to the bottom cell, AM will be added automatically. then අපි එහෙම bottom cell එකට ගියාට පස්සේ AM කියන එක automatically add වෙනවා. මම type කරේ 8:30 කියන එක. අපි දුක හවස 4 වුණේ කියන්නේ. හවස 4 කියන්නේ නම් 16 :0. මම enter කරොත් මේක 4 PM කියලා apply වෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට ඔයාලට ඕනම time එකක් දාන්න පුළුවන්. උදේ හවස 5 නම් 5යි කාල කියලා අපි හිතමු. 3යි කාල කියලා හිතමු. 3:15. So like that you can enter data. Did I answer your question? I can't see your name here.
හරි එහෙනම් අපි ඊළඟට මාරු වෙමු. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් මම හිතනවා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැති කියලා ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක. මේ ෂීට් එක ගන්න EX4 කියන එක. Tidak orang ngerti. හරි මම හිතනවා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැති කියලා. අපි කරගෙන යමු ඉස්සරහට. So මෙතන ඔයාලට එන්ටර් කරන්න තියෙන්නේ නම්බර් එක. ඒක 001002 කියලා යන්නේ. So very easily you can double click here. ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි ෆිල් කරගන්න පුළුවන් ඊටු ටික හැම එකම. හරි ඊළඟ අපි අද දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ෆන්ක්ෂන් සම්බන්ධව. So we can discuss about functions today. හරි ළමයි. එතකොට මේ තමයි භාවිත කරන ෆන්ක්ෂන්ස් ටික. පළවෙනි එක අපි කතා කරනවා sum එක. sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. හරි. පළවෙනි තමයි sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්නේ මේ විදිහට. සමානයි sum කියන තැනින් ඊට කලින් අපි බලමු calculations equations පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. First we'll see how we can use equations. So I'll tell you different methods that you can follow. However, whether it is an equation or a function, you have to use equal sign. So it should begin with equal sign. එතකොට අපි ඕනම equation එකක් function එකක් ලියද්දි සූත්‍රයක් හෝ ශ්‍රිතයක් ලියද්දි ඒ හැම එකක්ම ආරම්භ කරන්නේ සමාන කිරීමේ ලකුණෙන්. සමාන කිරීමේ ලකුණ ඊළඟ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා අපි ඔක්කොම ටික කතා කරමු. ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම ලියන්න. හැමතිස්සෙම ඔය කිසිම අවස්ථාවක Excel වලදී මේ numbers භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අපි භාවිතා කරන්නේ cell එකේ නම. So when you're going to enter a equation or formula, we will not going to use numbers here, the values here. We are going to use the cell names. So then you can type, just click here and you can see the cell address will be automatically added to the equation. And plus, I'm going to click on second one, plus.
and next one. Then you can press enter. See, then you will get the total of these three subjects. Again, I'll show you the equation. මේ තමයි equation අපිට එකතු කිරීමත් එක්ක මේ cells එක ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔයාලා බලන්න sum කියන function එක පාවිච්චි කරන්න. සමානයි sum ඊළඟ මේක complete කරන්න අපිට tab එක press කරන්න බලන්න. ඔයාලට පේනවා prompt එකේ sum කියන දේ select කරලා තියෙන්නේ. tab key එක press කරොත් මේක සම්පූර්ණ වෙනවා. open bracket ඊළඟට මෙතන අපිට enter කරන්න ඕන numbers ටික මේ තියෙන prompt instruction එකක් අපිට කියනවා number 1 number 2 මෙතන enter කරන්න කියලා. So children, you can use sum function, equal sign, sum, and then open bracket. I'm going to click on this number, and here in a function, we are not going to use mathematical operators. මේ අපි function එකක් ඇතුලේ mathematical operators පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ comma එක, comma separator. ඊළඟ cell එක, comma ඊළඟ cell එක. දැන් sum function එක මෙහෙම ලියලා enter කරොත් මට ඒකෙත් උත්තරය අරගන්න පුළුවන්. total එක ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍යයි note කරගන්න. So this is how you can use sum function. This is one method. You can just give the first cell, comma, second cell, comma, third cell, like that, all the cells separated by comma, and then ultimately we can get the answer. So ඔයාලට function එක ඇතුලේ නම් comma වෙන් separate කරලා sum එක ඇතුලේදී comma වෙන් separate කරලා ඔයාලට මේ cells ටික දෙන්න පුළුවන්. හරි. මාත් එක්ක මේක complete කරගන්න සහ අවශ්‍ය note ලියා ගන්න. chat එකේ reply කරන්න. හරි. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් sum. ඊළඟ මේ එක ළඟම මේ cells ටික තියෙන නිසා එක දිගට ඔයාලට cells ටික select කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේක cell range එකක් විදිහට තමයි select වෙන්නේ. So you can use sum function like this. So sum again, you can select adjacent cells in as a cell range. So you can see C8 to E8. All these three cells are selected at once, and it's given as cell range. Sum function එක ඇතුළට cell range එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඊළඟ method එක.
මේ ලියුප් එක අපිට පහළට කොපි කරන්න පුළුවන්. ඔටෝ ෆිල් ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. මේ ටික පහළට ඇඩ් කරන්න. Right, next, there is another option, that easy one. That is, in situations like this, you can see only two cells ahead. I mean, in this row only, there are two cells which has data. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් આવොත් ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් data තියෙන තැන් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට sum කියන එකක් වගේ type කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ auto sum කියලා command එකක් තියෙනවා home එකේ. We can use that command. හැබැයි ඒතකොට data තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ තැනක data තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙයාට පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට මොනවද එකතු කරන්න ඕනේ cells කියන එක. ඒ නිසා මම මෙතනද data total එක ගන්න අවශ්‍ය නිසා click කරනවා. click කළා මම sum කියන එක ලියන්නේ නැහැ. I'm going to click on auto sum because I don't have to type equal sign sum and everything. In situations like when the data are there in adjacent cells and there are no other cells which has data. So see that there are no data here. So in such situations, we can use auto sum. So I'm going to click here and click on auto sum. So see that will automatically add the equation or the function. Then you can press enter and again you can press autofill handle, sorry, double click autofill handle to fill the rest of the column. So ඔයාලට මේක ඉතුරු ටික complete කරගන්න ලේසියෙන්ම මේ autofill handle එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, double click කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. මම හිතනවා ඔයාලා ඉවරයි කියලා because you are not replying. I will go to the next one. So here මෙතන අහනවා අපිට එතකොට 70%ක්. ඒ කියන්නේ මේ ලකුණු දෙන්නේ theory වලට 70%ක්ලු practical වලට 30%ක්ලු. But there are 3 subjects and each subject is given 100 marks. So altogether there are 100 marks are given out of 300. මෙතන subject 3ක් තියෙනවා. එතන මේ 196 කියලා කියන්නේ 300ෙන් තමයි 196 හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ඉල්ලනවා අපිට මේක 70%ක් දෙනවලු theory වලට. ඒ නිසා මේක 70%ට හදලා දෙන්න කියලා. ඒකට කලින් කියන අපි sum කියන function එක පාවිච්චි කරා. ඔයාලා දැන් sum කියන function එක දාන්නවා. ඒතකොට අපිට මෙතනදී පොඩි equation එකක් ලියන්න වෙනවා. So here you know what is the how to write the sum function, but here we can't use that one. So we have to find the mark as 30% of the total mark. ඒක අපිට හොයන්න වෙනවා 300කින් 196යි නම් 70කට කීයද කියලා. හරි ඒක හොයන්න අපිට ලියන්න වෙන්නේ සමානයි. මම වරහන් ඇතුළේ ලියනවා මේ නම් එක බෙදීම 300. ඒකට වැඩි කරන්න වෙනවා 70. So this is how we can find marks out of 70 because the marks are already given in out of 300. So then we have to find the mark out of 70. In that case, we have to divide the actual mark from 300 and multiply by 70. So we can write this function. So I'm going to write this and enter. Then I'll get the function like this. So the answer like this. So I'm going function එක ලියනවා. Sorry, මේ equation එක ලියනවා. ලියලා මට උත්තරේ හම්බ වෙනවා මේ විදිහට 45ක් කියලා. හරි, complete කරගන්න.
So the question is, what is 300? So 300 is the total mark, right? The marks are given out of 300. මේ ලකුණු ඔක්කොම 300කින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. So 1919, this is 196 from 300 marks, the total value, right? Then you can copy this down. Now you can use same method to the practical mark as well. So the practical marks is given out of 30. Asking out of 30, so it's given out of 200. There are only two subjects. The total mark will be 200. Then we have to find what will be the mark out of 30. So 200ෙන් තමයි දැන් ලකුණු දීලා තියෙන්නේ. 30ෙන් දුන්නොත් කීයක් හම්බෙද කියලා තමයි හොයලා බලන්න වෙන්නේ. So similar to the previous one, you can get the answer here right now. කලින් එක විදිහමයි. කලින් එක අපිට ලකුණු 300ෙන් තමයි දීලා තිබ්බේ. ඒ නිසා තමයි 300ෙන් බෙදලා ගත්තේ. මෙතන ලකුණු දීලා තියෙන්නේ 200ෙන්. දැන් 200ෙන් ලකුණු දීලා තියෙනවා. 30ෙන් කීයක්ද ඒක කියලා අහනවා. හරි ඉක්මනින් ලියන්න ඔයාලා. Right around, so you can type equal sign, open bracket, total divide by 200. And multiply by 100. Sorry, multiply by 30. Right. Then again, you can copy that down. පහලට copy කරන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට ඒක. හරි ඊළඟට අපි සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු දෙද්දී මේකේ දශම ස්ථාන වලින් දෙන අවස්ථා අඩුයි. මේක අපි රවුන්ඩ් කරනවා නැත්නම් වට යනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට. හරි ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම පළවෙනි පටන් ගන්නම් G6 cell එකෙන්. So here you can see number format increase decimal and decrease decimal. So from here you can use decrease decimal to reduce decimal. Now you can see that is 45% 73. When I reduce decimals further, 45.7. And when I round this one, it should be 46. See, that becomes 46. Give me 46 එනවා. ඒතර වඩා මෙතනින් පුළුවන් පෙන්වන දශම ස්ථාන ගාන අඩු වැඩි කරගන්න. So in here the number will be round. Number එක වට යනවා.
ළඟම ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට. ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට තමයි එන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මේක 46 වෙනවා. මේක බැලුවොත් මේක 52 වෙන්න ඕන. Right. So like that, using this increased decimal and decreased decimal, we can change the decimal points. But actually what happens here, this will edit only the cell formatting. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න අපිට මෙතනින් increase decimal සහ decrease decimal වලින් මේ ටික වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. හැබැයි එහෙම වෙනස් කරාට එතනදී වෙනස් වෙන්නේ cell formatting එක. actual number එක නෙවෙයි. මම මෙහෙම මෙතන 40 මේක cell අඩු කරගෙන යනවා මෙතනින්. ඔයාලට පේනවා මේ decrease decimal කියන command එක තමයි press කරන්නේ. When I press that one, this becomes 46. But children, actual value here is 45%7. 73 this number. That is the actual number. So 46 is not the actual number here. It's just a representation. එතකොට ළමයි මම මෙහෙම මෙතනින් decrease decimal අඩු කරගෙන ගියාම 46 කියලා මට පෙන්නනවා. හැබැයි එහෙම පෙන්නුවාට මෙතන ඇත්තටම තියෙන 46 නෙමෙයි. 45.72 කියන නම්බර එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙතනින් ඩෙසිමල් ගාන අඩු කරා කියලා වැලියු එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ලකුණු දෙනකොට ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ මේක ඉහළ පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වට යනවා. So when I am going to give marks, what we do always, we are going to round this up to the upper integer value. ඒ කියන්නේ 52 තිබ්බොත් 53 වෙනවා. If that has 52.2, then that should also become 53. That is how we are going to give marks. හරි එහෙමනම් දැන් මම කරාට මේකට පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඒ ෆන්ක්ෂන් එක කියන round කියන ෆන්ක්ෂන් එක. අපි ඉස්සෙල්ලා අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලමු ෆන්ක්ෂන් එක. I'm going to enter some data here. You can type this data with me. So these are the values. First, I'm going to round this one. Round, then round up, and round down. These are the functions we have. So අපිට functions තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි round එක, ඊළඟ round up, ඊළඟ round down. මේ functions ටික තමයි අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මෙයා parameters දෙකක් කියනවා. So there are two parameters or arguments that we should provide. Let's try to do this. Equal sign, round. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ instruction එකේ තියෙනවා number of digits. Round within brackets number, number of digits. So this instruction is very important. From there you can learn what are the arguments or the parameters you have to provide. ඒතර මේ instruction එක අපිට හරියම පහසුවෙන් දැනගන්න පුළුවන් ඊළඟට අපි මොකද්ද type කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් number එක නේද? round කරන්න ඕන number එක. දැන් 45.36 තියෙන්නේ. sorry අපි වෙනස් කරමු. මේක 7.6 කරන්න. එහෙනම් 47.6 අපි round කරොත් මොකක් වෙන්න ඕනේ? මේක 46 වෙන්න ඕනේ. 46 වෙන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මේක තමයි number එක. comma number of digits. How many digits? Up to how many digits? What we give round. දශම ස්ථාන කීයකට වට යනවද කියන එක තමයි අහන්නේ. මට වෙන දශම ස්ථාන ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම දෙනවා 0 කියලා. The number, comma, number of digits. So when I press enter, you can see that has become 46. එහෙනම් 52.23 කීය වෙන්න ඕනේ? So this 52.23, that must become 52. Let's see. 52. 35%5, that should become 36. See, that is 36. So when I increase the decimals, that comes with 0. That means
There are no decimals there. But here, if I decrease decimal, එකත් 46 වෙනවා තමයි. හැබැයි මම decimal ගන්න වැඩි කරද්දි ඒකේ අපහවර තිබුණු ගානටම පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක round වෙන්නේ නැහැ. මේක decimal වැඩි කරලා බලනවා 0 වලින් එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම කරා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් පෙන්නනවා අපිට. ඒත් ආපහු ගද්දි අර වැලියු එකම වෙනවා. කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවකටපත් වෙලා නැහැ. හරි. එහෙනම් round කරොත් වෙනස් වෙන්නේ මේ විදිහට. Then I'm going to use round up function. Equal sign round up. Same value and no decimals. Enter. See, this is 46 now. This is the number, right? දැන් මේක 46 වුණා. එහෙනම් 52.23 කීයක් කරන්න ඕනද? ඒක 53 වෙන්න ඕනේ නේද? අපි round up කරන්නේ. මම 53යි. අනික 36යි. හරි. round down කියන එක නේ පහළට තමයි වට යන්නේ. So in round down, this will be round to the lower integer, bottom integer, right? So then equal sign මේ නම් එක 45.76 වෙන කී වෙන්න ඕනද? 45 වෙන්න ඕනේ. පහළ සංඛ්‍යාවට රටයි. So we can use the function round down. මේ තමයි නම් එක, 0. එන්ටර් කරොත් මේක 45 තමයි පෙන්නන්නේ. පල්ලයට ගෙනිච්චොත් 52 මේක 35 වෙනවා. පහළ තියෙන සංඛ්‍යා. හරි නේද? මෙහෙම තමයි round up සහ round down පාවිච්චි කරන්නේ. These how you can use round up and round down. So you have to give the number, see, number and comma, then number of digits. This means the number of decimals. Okay, so this one we are going to use with our table. So here I want to round this number to the upper value. Then children, the number comes with the equation. දැන් මට ළමයි මෙතන තියෙන නම්බර් එක වට යන්න ඕනි, ඉහළ පූර්ණ සංඛ්‍යාවට රවුන්ඩ් අප් කරන්න ඕනි. හැබැයි දැන් නම්බර් එකට එතන නම්බර් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එතන තියෙන ඉක්වේෂන් එකක්. මෙහෙම මේ ගාණක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් රවුන්ඩ් අප් ෆන්ක්ෂන් එකේ එතකොට අපිට නම්බර් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න නම් මෙතන මේ කැල්කියුලේෂන් වෙන එකේ වැලියු එක තමයි නම්බර් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. This will be the number for the round up function. Then අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතන the first one round up open bracket comma මේ තමයි එතන මේ කොටසින් තමයි number එක පෙන්නන්නේ. Calculation එකක් තියෙන්නේ. So this will the number, right? This one number. It asks for the number. So this calculation, the equation will give the number here. Then comma 0. Now you can see it's 46. And I can reduce the decimal now because those are just zeros. And copy that down. In a round up පාවිච්චි කරේ. So මෙතන ඉඳන් මේ ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. මේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක. sorry මේ තියෙන්නේ මෙතනින් තමයි අපි නම්බර් එක හොයාගන්නේ. මේ තියෙන නම්බර් එක.
ඒකට කලින් ඉතින් අපි සෙල් එකක් සෙල් රිෆරන්ස් එකක් දුන්නේ එක නම්බරයක් තිබුණ නිසා මෙතන එතකොට අපි calculation එකකින් නම්බර එක හොයාගෙන තමයි ඒක round up කරන්නේ. So here we are going to find the number with the calculation and we are going to round up that number which comes as output of this equation. මේ value එක round up කරා. මෙතන බිඳුව දාන එක අදහස් තමයි බිඳුව දාන එක අදහස් තමයි දශම ස්ථාන එපා කියන එක. කමාවට පස්සේ බිඳුවක් දාන්නේ දශම ස්ථාන එපා කියන්නේ. So the last zero indicate we don't need any decimal values. Or up to how much decimal numbers that we are going to round it up. දශම ස්ථාන කීයකට වට යනවද කියන එක තමයි අවසානයේ දෙන 0 එකේ අදහස. එතකොට ඒකෙදි එක දශම ස්ථානයක්වත් එපා කියලායි කියන්නේ. හැබැයි ඔයාලා මෙහෙම දුන්නාම සමහර දශම ස්ථාන පෙන්වන්නත් පුළුවන් මේ වගේ. බිංදු දෙකක්. ඒ තියෙන දශම ස්ථාන වැලියු එකක් නෙමෙයි. that's a cell formatting. ඒක cell formatting එකක්. නැත්නම් අතන තියෙන වැලියු එකක් වෙන්නේ නැහැ. Okay, now I want you to round this up as well. හරිතර මට මේ 130 එකත් round up කරගන්න ඕනි. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඉක්මනින් ලියන්න ෆන්ක්ෂන් එක. හරි. අපිට ලියන්න පුළුවන් එක. හරි. මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්න round up round down එක. හරිතර මෙතන මම ගා values කීපයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන 45.76. So I'll explain round up and round down again. So I have 45.76. So when we round this one, the number should be 46. If it is round up again 46, round down 45. මොකද අපි වට යනකොට අපි කරන්නේ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවට තමයි මේක වට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් දශම ස්ථාන වලට යන්නත් පුළුවන්. මේක දශම ස්ථාන එකකට වට යුවොත් කීයක් වෙන්න ඕනද? This should be 45.8. එක දශම ස්ථානයකට වට යුවොත් 45.8 වෙනවා. දශම ස්ථාන
නැතුව වටයිවොත් 46 වෙනවා. මේක 52. මේක 52මයි. 35.5 කියන එක මොකද වෙන්නේ? රවුන්ඩ් කරොත් 36ක් වෙන්න ඕනේ. හරි අපිට ලියන්න පුළුවන් equal sign round function එක මේක කමා අපි 0 කියලා දෙනවා මට decimal points එපා නිසා. පූර්ණ සංඛ්‍යාවට තමයි මේක වට යන්නේ. So I'm going to give 0 because I don't need any decimal value. So I'm going to round this to an integer value. So press enter. This will become 46. හැබැයි මම මෙතනින් වැඩි කරොත් මට decimal වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔය decimal වැඩි කරා කියලා වැඩක් නැහැ. 0 වලින් තමයි වැඩි වෙන්නේ because this is already round. දැන් 0 දශම ස්ථාන අයින් වෙලා තියෙන නිසා මෙහෙම දශම ස්ථාන දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දාන්නේ මේ cell formatting වලින්. හැබැයි මේ ගානේ දශම ස්ථාන නැහැ. පහළට ගෙනාවා equal sign round up ඊළඟ නම්බර් එක මම මේක නම්බර් එක කමා 0 එපා එන්ටර් කරා ඊට පස්සේ මේක ඉහළ පූර්ණ සංඛ්‍යාව තමයි වටේලා තියෙන්නේ. So this has round up to the upper integer value. Next one round down the same value comma 0. 0 means I don't need any decimals. 0 කියලා කියන්නේ මට එක decimal එකක්වත් එපා කියන දශම ස්ථාන එපා. එන්ටර් කරා මේකේදී අර පහළ පූර්ණ සංඛ්‍යාවට තමයි වට යන්නේ. මේක 45 වෙනවා. පහළ එකට යන්නේ. So this has become 45 because we have round down the value. Right? So same thing we're going to apply here. දැන් මට මෙතන ලියා ගන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ leave function එක. මේක මම round up කරනවා. round up වරහණක් ඒ function එකේ වරහණ. So this is the value. මේක තමයි value එක. The value will be an equation because we have a calculation there. මෙතනින් තමයි ඒතර value එක generate වෙන්නේ. round up වෙනවා ඒ value එක සහ දශම ස්ථාන 0 දාන්න. දාලා enter කරා. ඊළඟ මේක පහළට copy කරගන්න. හරි. ඊළඟට අපිට මේ total එක ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් total එක කියලා ලියන්න බලන්න සමානයි. මේ 70ක් ගත්ත value එක එකතු කරනවා. ඊළඟට 30න් තියෙන value එක. එන්න. මේ තමයි total mark එක. හරි. ඊළඟ function අපි ඉගෙන ගන්නවා average කියන එක. average total වගේමයි සමානයි. average. එතකොට මට දැන් ඕනි මේ විෂයන් පහෙම average එක. ඒ නිසා subject තුනම මම select කරනවා මෙතනින් මේ තුන, comma ඊළඟට මේ දෙක. series විතර කෙලින්ම වල select කරලා දෙන්න පුළුවන්. So here I'm going to find the average. So theory marks are there in C6 cell to E6 cell. That is there. Again, practical is from H6 to I6. This is the next series. So I can just close the brackets and press enter. So this will give me the average. And you can decide the
number of decimals here. And again, assume that you want to round up the average also. Right. අපි හිතමු අපිට average එකත් round up කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් function එකක කලින් තිබ්බ equation එකක් නේ. function එකක් ඇතුළේ තව function එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතන ලියනවා round up වරහණක් ඇරියා 0. එතකොට මෙතන කලින් තිබ්බ equation එකකින් දැන් තියෙනවා function එකකින්. This is the number to round. අපි කරන්නේ කොහොම හරි එතන දාලා number එක හොයලා දෙන එකයි කරන්නේ. So children, if I want to round up the average also, then I can write like this. Round up function, and in the round up function, the first argument is the number. So here number is going to be generated by another function. So according to on behalf of inserting the number, I can add a function here. එතකොට මම නම්බර් එකක් මෙතන දානවා. අපි කලින් ප්‍රැක්ටිස් එක්සැම්පල් එකේදී උත්සාහ කරේ මේ නම්බර්ස් එකලත් කරලානේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි බැලුවා ඉක්වේෂන් එකක් දාලා නේද? ටෝටල් එක හොයද්දි. එහෙනම් අපිට ඒ වගේමයි ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලත් මේ නම්බර් එක හොයාගන්න පුළුවන්. රවුන්ඩ් ඔෆ් ෆන්ක්ෂන් එකේ නම්බර කියලා දැන් අපිට තව ෆන්ක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් අවුට්පුට් එක විදියට නම්බර එකක් දෙන්න. So as the one parameter of the function, the round up function, we can give another function to find the value or the number. So then that function will initially find the number, and then round up function will round up that one. The ඉස්සලාම average කියන එකෙන් හොයාගන්න මොකද number එක කියලා. ඊට පස්සේ round up function එක වැඩ කරනවා. නම් වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා තමයි ඉස්සලාම සිද්ධ වෙන්නේ. enter කරා. ටැග් ගහන්න ඕනේ. comma 0 close bracket. අපි බලමු 40 74 තියෙනවා ඒක හරි 40.6 47 වෙන්න ඕනේ 44 වෙන්න ඕනේ 70.2 මෙතන තියෙනවා ඒක 71 වෙන්න ඕනේ. Right, so like that now the numbers are getting round up to the nearest integer value. Right, now you can see the difference, right? So when we just get the total by 70 to 30, it's 64, but average is 63. Right, however, we have found the average as well. What you must know here, you can use average function to find the average. That is also similar to sum. And again, within a function, you also can use another function to find the number. And අපි ඉගෙන ගත්තා දැන් the sum function එක sum කියන එක ලියන්න පුළුවන් වලට සහ average function එක ඊළඟට අපිට තව function එකක් ඇතුළට තව function එකක් ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා number එකක් හොයාගන්න. එතකොට අපි round කරන්න වටයන්ට කතා කරා round up, round down සහ round කියන functions. ඒ වගේ ඇතුළේ number එක වෙනුවට ඕන නම් equation එකක් එහෙම නැත්නම් තවත් function එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So children, we have learned sum function to get the total, and round up, round down, and round function to round. And again, how you can type or insert another function in a function. Function ඇතුළේම තව function. So one function is inside the other function on behalf of a number. So that's also possible. හරි. එතකොට අපි මේ exercise එකේ කතා කරන්නේ මෙච්චරයි. අපි ඊළඟ දවස් තමයි ඊටු ටික if වලට යන්නේ. තව අපි ඊළඟ exercise එකටත් යමු. ඒකෙත් මේ වගේ මේ ටික practice කරන්න තියෙනවා අපිට. ඒකත් කරලා
අපි අවසන් කරමු. Right. Everyone, we can move to the next one. EX5. So I will explain the story of this Excel sheet in next day. Before that, let's fill the things that we can fill now. So here EMP 001, 002. So you have to fill the rest of the file column. You can double click here to select both the cells and double click here to fill the rest of the column. ඔයාලට මෙතන මේ දෙකම select කරලා double click කරන්න auto fill handle එකේ. ඒතර ඉතින් පහළට මේක automatically fill වෙනවා. ඒ විදිහට number series එක අපිට fill කරගන්න පුළුවන්. So we can fill the number series there. Right, children, now you all know how to write sum function and average function. Then I want you to find the total and the average of these numbers. Okay, I'll give you a few minutes. Please write a function to find the total of these values, and again write the other function to find the average of the values. So please do it quickly and reply me in chat.
හරි. එතකොට ඔයාලට පහසු දෙයක් තියෙන ටෝටල් එක හොයන්න. ඔයාලට මේ ලියන්න පුළුවන් sum function එක එහෙම නැත්නම් auto sum පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. equal sign C12 G12. ඊළඟ average එක equal sign average මේ තමයි numbers ටික enter කරා. මේක අපි දශම ස්ථාන දෙකකින් වගේ තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් fill කරා total and average. So everyone, so those are the functions that we're going to learn today. First one is sum, then round down, round up, and average. Right. These are the functions we learned today. එතකොට අපි self formatting ගැන ඉගෙන ගත්තා සහ functions කීපයක් ගැන කතා කරා. එහෙනම් අපි අද දවසේ මෙතනින් නවත්තනවා. So we are going to wind up for today, and the functions like what we can do, just sum C12 G12, that will be the total value for this one. And again for average you can type average C12 and G12. So these are the two functions. The functions දෙකවට ලේසියෙන්ම ලියන්න පුළුවන් total එකට sum එක average එකට ඒ cells ටිකමයි average function එකේ sum එක විදිහමයි cells ටික අපි දෙනවා cell range එකක් විදිහට. හරි. එතකොට අපි කතා කරා functions sum ඊට පස්සේ round functions තුනක් කතා කරා සහ average කියන function එක. Okay everyone, so we are going to wind up for today from this point. ඉතින් අදට මෙතනින් නවත්තනවා. Everyone, thank you for your participation. හරි. එහෙනම් අපි අද දවසේ මෙතනින් නවත්තමු. Good night හැමෝටම.